Okay. So first of all, in this today's agenda, general basic concept, what is Qlik Sense and why people use the Qlik Sense? On a business చాలా కంపెనీస్ వాడుతున్నాయి Qlik Sense tool ని. వాళ్ళు ఎందుకు వాడతారు? What is the purpose of having the Qlik Sense tool and what is the use of Qlik Sense? And then obviously we will have the SQL data warehouse concepts, Qlik data modeling, Qlik visualizations ఎలా చేస్తాం, charts ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, అండ్ తర్వాత ఎన్ ప్రింటింగ్ బేసిక్స్ అనేవి ఇవన్నీ జస్ట్ ఎజెండా ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్. సో బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్, లెట్స్ టేక్ ది one more. This one. So first of all, Qlik Sense అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్? బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక కంపెనీ యొక్క కంప్లీట్ డాటాని విజువల్గా రిప్రజెంట్ చేయడం. అంటే వాళ్ళకి డాటా అనేది ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూస్తున్నట్టు వాళ్ళకి టేబుల్ లెవెల్లో డాటా అనేది ఉంటుంది. జనరల్ ఏ కంపెనీకి కానీ లేదంటే ఏ చిన్న కంపెనీ అయినా పెద్ద కంపెనీ అయినా దే స్టోర్ ది డాటా ఇన్ ది డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ లో నుంచి డాటాని తీసుకొని వీ హావ్ టు ప్రెజెంట్ ద డాటా ఇన్ ది మోర్ విజువల్ వే, లైక్ కైండ్ ఆఫ్ విజువల్స్. ఇలా డాటాని విజువల్ రూపంలో ప్రెజెంట్ చేయడాన్ని బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. దీన్ని చేయడానికి వీ హావ్ టు డూ సర్టెన్ థింగ్స్. డైరెక్ట్ గా డాటాని తీసుకొని డైరెక్ట్ చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. ఈ డాటాని ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డాటాని తీసుకొని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న విజువలైజేషన్ చేయాలి అంటే వీ హావ్ టు ఫాలో సర్టెన్ రూల్స్, సర్టెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు వాటిని. సో అవన్నీ కూడా బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్లో అండ్ డాటా విజువలైజేషన్ టూల్లో ఆర్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ది చార్ట్స్, డూయింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. అండ్ ఇట్ హెల్ప్ ది యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఇట్ హెల్ప్ ది ప్రాసెసింగ్. బేసిక్గా మనకి డేటాబేస్ లో ఉన్న డాటా అనేది కొంచెం రా డాటా ఉంటుంది. రా డాటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూట్యూబ్ వీడియో మనకి, లేదంటే ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఎవరైనా, సెలబ్రిటీ లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక పోస్ట్ పెట్టారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ అనేది ఎంతమందికి రీచ్ అయింది, ఇంకెన్ని కామెంట్స్ వచ్చినాయి, దానిలో ఎన్ని పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ చూడాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు కామెంట్ రాసే వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు, కొంతమంది తెలుగులో రాస్తారు, కొంతమంది తమిళ్లో రాస్తారు. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో కామెంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు కామెంట్స్. కొంతమంది షార్ట్ కట్లో రాస్తుంటారు. సో మరి ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డాటా ఉంది అక్కడ. యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ది కామెంట్స్, బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్స్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో కామెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ కామెంట్స్ లో ఉన్న డాటాని మనం తీసుకెళ్లి రిపోర్ట్ చూపించాలి అంటే దట్స్ అ లిటిల్ బిట్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే అందరికీ అన్ని కామెంట్స్ అర్థం కావు. ఇప్పుడు నాకు తమిళ్, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నాయి, బట్ తమిళ్, మలయాళం రాదు, కామెంట్స్ నాకు అర్థం కావు. సో అందుకని ఈ రిపోర్ట్ చూపించేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే హౌ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ది లాంగ్వేజెస్ డాటా ఇంటూ ఇంగ్లీష్, ఏదో యూనిక్ ఇంగ్లీష్ లోకి రాస్తారు అందరూ. సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో రాండి, బట్ రిపోర్ట్ లో చూపించేటప్పుడు మాత్రం అది ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి చూపించాలి. ఎందుకంటే రిపోర్ట్ అనేది అందరికీ అన్ని లాంగ్వేజ్ రావు కాబట్టి, అందరికీ అర్థమైన లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి, సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్
ఓకే. సారీ అండి, కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉంది. కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ? యెస్, కెన్ యూ హియర్ మీ? ఓకే. సో డాటా అనేది మనకి రా ఫార్మ్ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డాటా అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆహ్, రా డాటా ఉంటది కాబట్టి, అటువంటి రా డాటా పైన మనం రిపోర్ట్ చేయడం అనేది లిటిల్ బిట్ హార్డ్. సో అందుకని ఏం చేస్తారు అంటే, చాలా వరకి ఆ రా డాటాని మనము డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి మనకి. రా డాటాని డేటాబేస్‌లో నుంచి తీసుకోవడానికి. సో డిఫరెంట్ టూల్స్‌ని యూజ్ చేసుకుంటారు. లేదంటే క్లిక్‌లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, వి డోంట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ టూల్స్. కెన్ డైరెక్ట్‌లీ యూజ్ ద క్లిక్ సెన్స్. మనం ఆ రా డాటాని తీసుకోవచ్చు క్లిక్ సెన్స్‌లోకి. క్లిక్ సెన్స్ అనేది డాటా మొత్తాన్ని మనకి ర్యామ్‌లో, మన సిస్టమ్, మన ల్యాప్‌టాప్‌లో ఉన్న ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ర్యామ్‌లోకి స్టోర్ చేసుకుంటది. క్లిక్ సెన్స్ ఎక్కడైతే ఇన్‌స్టాల్ అయిందో, ఆ ఇన్‌స్టాల్ అయి ఉన్న సిస్టమ్‌లో ఉన్న ర్యామ్‌లోకి ఈ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డాటా అంతటిని గూడా లోడ్ చేస్తది. లోడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి కెన్ డూ ఇందాక చెప్పినట్టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్, లాంగ్వేజ్ కన్వర్షన్స్ గానివ్వండి, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వి హావ్ టు క్రియేట్ థీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. అండ్ క్లిక్ సెన్స్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ సర్విస్. సెల్ఫ్ సర్విస్ టూల్ అంటే ఏంటి అంటే, సెల్ఫ్ సర్విస్ టూల్ అంటే ఇంతకుముందు ఏదన్నా రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డెవలపర్ నీడ్ ఉండేది. అంటే డెవలపరే హెల్ప్ చేసేవాడు. యూజర్ ఏదైనా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక రిపోర్ట్ కావాలి అనుకుంటే, వాళ్ళు డెవలపర్‌ని ఎళ్లి రీచ్ అయ్యేవాళ్ళు. డెవలపర్ క్రియేట్ చేసి, రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి యూజర్స్‌కి ఇచ్చేవారు. యూజర్స్ అంటే కస్టమర్స్ మనకి. ఎవరైతే మన రిపోర్ట్ అడుగుతున్నారో వాళ్ళని యూజర్స్ అంటారు. లేదంటే కస్టమర్స్ అంటారు. కొన్ని కేసెస్‌లో క్లయింట్ అనుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్. సో ఇలా ఇంతకుముందు సిట్యుయేషన్ ఒక 6 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇలా ఉండేది. బట్ వెనెవర్ ది క్లిక్ సెన్స్ టూల్స్, క్లిక్ సెన్స్, ఆహ్, ఈ పవర్ బిఐ, టాబ్లూ టూల్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో మార్కెట్‌లోకి, దెన్ థీస్ టూల్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఎ సెల్ఫ్ సర్విస్. సెల్ఫ్ సర్విస్ అంటే ఏంటంటే, వాళ్ళు ఓన్‌గా వాళ్ళకి కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డెవలపర్ అవసరం లేకుండా. అలా అని చెప్పేసి కంప్లీట్‌గా వాళ్ళే ఓన్‌గా చేసుకుంటారని కాదు. మీరు ఫస్ట్ రా డాటాని యూ హావ్ టు కన్వర్ట్. ఎందుకంటే రా డాటాని కన్వర్ట్ చేయడం యూజర్స్‌కి తెలీదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు డెఫినిట్‌గా ఉండాలి. అండ్ బేసిక్ లెవెల్ చార్ట్స్ యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఇట్. సారీ, అడ్వాన్స్ లెవెల్ చార్ట్ యూ హావ్ టు క్రియేట్. బేసిక్ లెవెల్ చార్ట్స్ అయితే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అంటే మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్‌లో నుంచి అడిషనల్‌గా మళ్ళీ వాళ్ళకేదైనా రిపోర్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే దే కెన్ క్రియేట్ బై యూజింగ్ ది సెల్ఫ్ సర్విస్ క్యాపబిలిటీస్. సో క్లిక్ ఆఫరింగ్ ది సెల్ఫ్ సర్విస్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే యూజర్స్ కూడా వాళ్ళ ఓన్‌గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఓన్‌గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది క్లిక్ సెన్స్. క్లిక్ సెన్స్ ప్రెజెంట్ మార్కెట్‌లో అయితే ఆహ్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది రా డాటా అండి. అది ఇందాక చెప్పాను కదా! డాటా మీన్స్ ఎలా ఉంటది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఆహ్, మనకెప్పుడు కూడా రా డాటా అనేది ఒకే ఫార్మాట్‌లో ఉండదు. సో యూ ఎక్స్‌పెక్ట్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాటా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ కింద టేబుల్‌లో చూస్తే మీకు పాయింట్స్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకోండి. పాయింట్స్ అనే కాలమ్ తీసుకోండి. ఈ కాలమ్‌లో మనకి నంబర్స్‌తో పాటు ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే 3 అనేది మనకి నంబర్ ఫార్మాట్‌లో రాకుండా ఆల్ఫాబెట్‌లో వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫీల్డ్‌తో ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేశాననుకోండి. సో సిస్టమ్ ఎలా చూపిస్తది అంటే, అన్ని నంబర్స్ చూపించడం పాటు 3 వచ్చిన ప్రతిసారి మనకి ఇలా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో చూపిస్తది. ఇప్పుడు బిజినెస్‌కి ఎలా ఉంటదంటే రిక్వైర్మెంట్, దే వాంట్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది సింగిల్ ఫార్మాట్. సేమ్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు చూపిస్తే మొత్తం నంబర్ చూపించండి. లేదంటే మొత్తం టెక్స్టే చూపించండి. వి డోంట్ వాంట్ దిస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డాటా. రిపోర్ట్స్ చూపించేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే వి హావ్ టు గో విత్ ది వన్ ఫ్లో. ఒకటే ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతుండాలి. ఐదర్ మీరు చూపిస్తే మొత్తం నంబర్స్ చూపించండి. లేదు అనుకుంటే మొత్తం టెక్స్ట్‌లోనే చూపించండి. అండ్ మళ్ళీ ఎట్ ది ఎండ్‌లో చూడండి, యూ ఆర్ సీయింగ్ ది సమ్ బ్లాంక్ వాల్యూస్. దేర్ ఇస్ నో డాటా హియర్. దిస్ బ్లాంక్ నథింగ్ బట్ నల్స్ అంటారు. జనరల్‌గా డేటాబేస్ టర్మ్స్‌లో అయితే నల్స్ అంటారు వాటిని. బట్ మీరు బ్లాంక్స్ అని కూడా అనొచ్చు. బ్లాంక్ అనొచ్చు, ఎంప్టీ అనొచ్చు, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలా ఎంప్టీ ఉన్న డాటాను కూడా వి హావ్ టు కన్వర్ట్. అంటే డేటాబేస్‌లో వాళ్ళు డాటాని ఎంటర్ చేయలేదు. బట్ స్టిల్ రిపోర్ట్‌లో మనం మాత్రం దానికి డాటాను చూపించాలి. ఏదో ఒక వాల్యూతో రిప్లేస్ చేయాలి. అట్లాంటి బ్లాంక్ వచ్చిన ప్రతిసారి బిజినెస్ విల్ ఆస్క్ యూ టు రిప్లేస్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. లైక్ ఎన్ బై అని ఫిల్ చేయండి అని. లేదంటే 0 అని ఫిల్ చేయండి అక్కడ. ఏ డాటా లేనప్పుడు. అలా ఎంప్టీగా మాత్రం ఉంచకండి అంటారు. అంటే ఈ డేటాబేస్‌లో మనకి డాటా డిఫరెంట్‌లా ఉంది. బట్ రిపోర్ట్‌లోకొచ్చేసరికి వి ఆర్ మేకింగ్ దట్ చేంజెస్ జనరల్లీ టు మీట్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్.
అలాగే మీరు రీబౌండ్స్ అనే ఫీల్డ్‌లో చూస్తే కూడా అన్ని నంబర్స్‌తో పాటు మీకు ఇక్కడ క్వెషన్ మార్క్ వచ్చింది. క్వెషన్ మార్క్ ఇస్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్ఫాబెట్, ఇట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. క్వెషన్ మార్క్, ఎట్ ది రేట్, స్లాష్, ఈక్వల్స్ టు, ప్లస్, మైనస్ ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో అలాంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్‌ని కూడా వి హావ్ టు రీప్లేస్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. అండ్ అలాగే అసిస్ట్‌లో కూడా యూ ఆర్ సీయింగ్ సమ్ ఎంప్టీ డేటా. సో యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్ బిఫోర్ యూ క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్. దిస్ ఈస్ ది నథింగ్ బట్ ది రా డేటా. మీకు డేటాబేస్‌లో డేటా అనేది ఇలాగే ఉంటది. సో ఇటువంటి డేటాని యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ అండ్ దెన్ యూ హావ్ టు ప్రిపేర్ ది. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ది లైక్ యాజ్ పర్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. దెన్ యూ హావ్ టు క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్. సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఏవైతే బిజినెస్ జనరల్‌గా అడుగుతారో వాటికి ఏమేం ఫంక్షన్స్ వాడతారు, ఎలా చేస్తారు అనేది విల్ కవర్. అండ్ దెన్ విల్ క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్ ఇన్ అవర్ ట్రైనింగ్ పార్ట్. సో మనకి జనరల్‌గా రా డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్‌లో వస్తుందండి. కొన్నిసార్లు డేటాబేస్ నుంచే రావచ్చు రా డేటా అనేది. కొన్ని కేసెస్‌లో మనకి CSV ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అటువంటి వాటి నుంచి కూడా యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ద డేటా. ఇంకొన్నిసార్లు యాజ్ ఐ మెన్షన్ సోషల్ మీడియా. ఇందాక చెప్పినట్టు సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్‌లో పెడితే కామెంట్లు డిఫరెంట్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఆ నేను ఒక ట్వీట్ పెట్టాను. ఆ ట్వీట్‌కి వచ్చిన కామెంట్స్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉన్నాయి. ఐ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ కామెంట్స్ వెదర్ దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ కామెంట్ ఆర్ నెగెటివ్ కామెంట్. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడం, అలాంటి డేటా అనేది కూడా మనకి ఇట్స్ కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ డేటా అండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ రిపోర్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ డేటా. చిన్న మూమెంట్ మీరు చిన్న ఫోటో క్లిక్ చేసినా కూడా అది ఒక రిపోర్టింగే. మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫోటోని లైక్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాస్ ది డేటా. బికాస్ ఎట్ ది వాట్ టైమ్ యూ లైక్ ద ఫోటో. మీరు లైక్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు ఫోటోస్ సజెషన్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్. సిమిలర్లీ వాట్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్. మీరు గూగుల్‌లో ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తున్నారు, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డేటా. వాట్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్, వాట్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. మీరు ఏది సెర్చ్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్సే మీరు కొన్ని రోజులు సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటారు. బికాస్ they'll take your data, they'll analyze your interest based on by using these business intelligence tools. ఇలాంటి రిపోర్టింగ్ టూల్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని మీరు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో అటువంటి సంబంధించిన రికమెండేషన్సే మీకు కొన్ని రోజుల పాటు మీకు సోషల్ మీడియాలో ఓపెన్ చేసిన ఏ షాపింగ్ ఏ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూద్దాం అనుకున్నా కూడా యూ విల్ సీ ఆల్ ది రిలేటెడ్ డాటా, రిలేటెడ్ ఐటెమ్స్. అంటే పబ్లిసిటీకి అన్ని పబ్లిసిటీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో దాని గురించే వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు అమెజాన్‌లో షూస్ చెక్ చేశాను అనుకోండి, లేదంటే గూగుల్‌లో షూస్‌ని చెక్ చేశాను అనుకోండి. నేను 4 సైట్‌లు ఓపెన్ చేస్తే నాకు డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్‌కి సంబంధించిన షూస్ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బికాస్ they'll take your data, whatever you're searching, that data stores in the database and they'll take the data into the reporting tools, and based on that they'll start advertising. Questions any? Anyone? Okay, so any questions so far? Shall I move further? Don't use message Sandy, like better you unmute yourself and talk. That's it. Because అది రికమెండ్ చేస్తాను నేనైతే ఎప్పుడు కూడా, like don't use messages. It always recommended to like speak out. ఎందుకంటే ఇది ట్రైనింగ్‌లోనే మీరు మాట్లాడలేకపోతే లేకపోతే రోజున మీరు జాబ్‌లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా భయపడతారు. సో ఇట్ బెటర్ టు స్టార్ట్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ది ట్రైనింగ్ ఇట్సెల్ఫ్. ట్రైనింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు నేర్చుకునేవాళ్ళు. సో యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. మాకు తెలిసినంత వరకు మేము ఆన్సర్ చేస్తాం. అర్థం కాకుండా కూడా అర్థమైంది అనుకుంటే దట్స్ యువర్ ఫాల్ట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఓకే. లెట్స్ జంప్ ఇంటు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో జనరల్గా ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్లో ఒక రిపోర్ట్స్ మనం ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ కదా మీరు చూస్తున్నారు కదా, లైవ్ డాష్ బోర్డ్ అండ్ అలర్ట్స్ అని. ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద డేటా. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్. చూడండి, మీకు ట్విట్టర్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది, లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యూట్యూబ్ ఉంది, సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా బేస్ ఉన్నాయి మనకి. గూగుల్ డ్రైవ్, మనకు ఎక్కువ తెలిసినవి అమెజాన్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు డేటాని తీసుకోవాలి. డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని ఫస్ట్ మీరు
తీసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. డాటాని మనము బై యూజింగ్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి మన క్లిక్లో. నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు డెమోన్స్ట్రేషన్లో మీకు ఎలా చేసుకుంటారు అనేది. సో యూజింగ్ దట్ కనెక్టర్స్ they'll get the data from the different databases. ఆ డేటాబేస్లో నుంచి డాటాను తీసుకోవడాన్ని దే కాల్ ఇట్ as ఎక్స్ట్రాక్టర్స్. నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్. ఆ వచ్చిన డాటాని వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇందాక చెప్పాను కదా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే లైక్ నేమ్స్ రీనేమ్ చేయడము, లేదంటే కామెంట్స్ని వేరే లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడము, లేదంటే ఎంటీ వాల్యూస్ వస్తే సంథింగ్ ఎల్స్ రిప్లై చేయడము, ఇలాంటివన్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో వాటిని అంటారు. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డాటా. సో దిస్ ఇస్ కన్సిడర్ యాజ్ ETL, extracting, transforming and loading. So Qlik supports both this ETL or ELT, whatever it is. సో రియల్ టైంలో మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. కొంతమంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి లోడ్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని లోడ్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటారు. ఐదర్ ఇస్ ఫైన్, ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. సో Qlik have both capabilities. సో we can directly get the data from the databases. మనకి ఇంకా వేరే టూల్స్ ఏం అవసరం లేదు. And we get the data, అంటే like extracting the data from the databases. We are doing some transformations. మరి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత ఇందాక చెప్పాను, క్లిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు లోడ్ చేయగానే, ఎప్పుడైతే మీరు డాటాలో క్లిక్లో లోడ్ అని ప్రెస్ చేయగానే ఆ డాటా అంతా కూడా మనకి మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. మన సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ ఎక్కడైతే క్లిక్ సెన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిందో, క్లిక్ సెన్స్ ఎక్కడైతే ఏ సిస్టంలో అయితే ఇన్స్టాల్ అయిందో ఆ సిస్టంలో ఉన్న ర్యామ్లోకి మీరు ఎంత డాటాను లోడ్ చేస్తే అంత డాటా అనేది ఆ ర్యామ్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ర్యామ్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మరి అంటే దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బైనరీ ఫార్మాట్స్. ఇది మీకు CSC బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే IT బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసిన వాళ్ళకి బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే ఈజీ. బట్ అదర్ దెన్ దాట్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసిన వాళ్ళకి బైనరీ ఫార్మాట్స్ అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా 10010001 ఓన్లీ 10లో ఉంటుంది. వాటిని బేస్ చేసుకొని డాటా అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది. ఓన్లీ అంటే ఎవ్రీ డాటా యూఆర్ లోడింగ్ దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద బైనరీ ఫార్మాట్స్. బైనరీ ఫార్మాట్స్ నథింగ్ బట్ 0110, 010001 ఇలా ఓన్లీ ఇవి 2 వాల్యూసే ఉంటాయి. వీటిని బేస్ చేసుకొని ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. అలా ఇట్ విల్ లోడ్ కన్వర్ట్ ఆల్ ద డాటా ఇంటూ ది బైనరీ ఫార్మాట్స్ ర్యామ్లోకి. మరి ర్యామ్లో ఉన్న డాటాని, బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉన్న డాటాని మళ్ళీ మనం రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే, మళ్ళీ మనం క్లిక్ రిపోర్ట్లో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చూపించాలి అంటే విల్ యూజ్ ది QVD అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి క్లిక్లో. క్లిక్ వ్యూ డాటా ఫైల్స్ అంటారు. QVD నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ డాటా. సో ఈ QVDస్ని బేస్ చేసుకొని మనము ర్యామ్లో ఉన్న డాటాని విల్ షోకేస్ దట్ ఇన్ ది రిపోర్ట్స్. ఈ రిపోర్ట్స్లో చూపిస్తాం. First we get the data from the different databases, getting nothing but extraction. తర్వాత we do some transformations. ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్స్. మనకి నేను చెప్పాను 10 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని నేను కవర్ చేస్తాను. సో వి డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ దెన్ లోడ్ చేస్తున్నగానే ఇమీడియట్గా ఈ డాటా అంతా కూడా ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ర్యామ్లో ఉన్న డాటా అన్ని బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో వాటిని మనము రిపోర్ట్లో చూపించాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది QVD అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ రీడ్ ద డాటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ అండ్ వీ కెన్ ప్రెజెంట్ దట్ ఇన్ ది చార్ట్స్. సో విత్ ఇన్ ది Qlik Sense, you are connecting to the database, you are getting the data, you're creating doing the transformation and you're creating the reports. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ బోత్ ETL అండ్ విజువలైజేషన్స్. రెండు రకాలుగా మీరు Qlik Sense ను వాడుకోవచ్చు. ETL నథింగ్ బట్ extracting, transformation and load, and at the same time you can create the visualizations within the Qlik Sense. Any questions on so far about the process flow, Qlik Sense process flow? This is the process we are going to follow in our training part also. Real time లో కూడా మీకు ఇలాగే ఉంటుంది. Okay. Then Qlik Sense యొక్క advantages. There are a lot of tools in the market along with the Qlik Sense. Like Power BI లాంటి టూల్స్ ఉన్నాయి, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిది, ట్యాబ్లీ ఉంది. మరి వై Qlik Sense? వాటిని కాకుండా క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వాట్ ఐ మెన్షన్ ఈస్ ఇట్ లోడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ది మెమొరీ. జనరల్గా మీరు పవర్ BI లాంటి టూల్స్లోకి వెళ్తే, పవర్ BI ట్యాబ్లీ లాంటి టూల్స్లోకి వెళ్తే మీకున్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే
దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ సపరేట్ డేటాబేస్. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ డేటాబేస్లో నుంచి డేటా తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మనకి ర్యామ్లో ఎలా అయితే స్టోర్ అవుతుందో మిగతా టూల్స్లో ఇక్కడ మీకు సపరేట్గా ఇంకో డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మన క్లిక్లో అయితే ర్యామ్ ఉంది, బట్ మిగతా టూల్స్లో ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డేటాని యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ దెన్ యూ స్టోర్ దట్ ఇన్ టు ది అనదర్ డేటాబేస్. అండ్ ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డేటాని యూ విల్ కనెక్ట్ టు ది రిపోర్ట్స్. ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ అండి. అట్లీస్ట్ 5 మెంబర్స్ ఉండాలి ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే. బట్ ర్యామ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్ కూడా అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీవన్ టు మెయింటైన్ ది ర్యామ్. నీ సిస్టమ్ ర్యామ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నీకు అసలు ఎవరు అవసరం లేదు. Whenever you see system is slow down, you can increase your RAM. That's it. క్లిక్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నీకు సపరేట్ డేటాబేస్ అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద మెమరీలో డేటాను మెయింటైన్ చేయాలి అంటే నో వన్ నీడ్, మనకి ఎవరి హెల్ప్ అవసరం లేదు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అదే మీరు డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే మాత్రం యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ అట్లీస్ట్ 5 people. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటాబేస్కి ఒక 5 people కావాలి. మళ్ళీ వేరే టూల్స్కి అయితే ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో టోటల్గా 10 members need for maintaining two databases. That is the one advantages, and that is major advantage. You don't need another database. No need of ETL tools. మిగతా టూల్స్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి పవర్ బిఐ లాంటి టూల్స్లోకి హెవీ ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ నాట్ పాసిబుల్. సో అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళు, సమ్ అదర్ ఈటీఎల్ టూల్, ఇంకా వేరే మార్కెట్లో ఈటీఎల్ టూల్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా అని, టాలెంట్ అని, స్నోఫ్లేక్ అని, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు డాటాను లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దే క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. అంటే పవర్ బిఐ అనేది ఓన్లీ ఫర్ వాళ్ళకి సింపుల్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం, అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడానికి కోసమే వాడుకుంటారు. బట్ వేర్ యాజ్ అ క్లిక్ సెన్స్ యూ కెన్ డూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఈటీఎల్స్ వితౌట్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ. లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా లాంటి టూల్ అవసరం లేదు మీకు, టాలెంట్ లాంటి టూల్ అవసరం లేదు మీకు. యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ ద క్లిక్ సెన్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ కంపేరింగ్ విత్ ది అదర్ బిఏ టూల్స్. మార్కెట్లో ఉన్న అదర్ బిఏ టూల్స్తో కంపేర్ చేసుకున్న క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వీళ్ళకి వేరే అవసరం ఉంటాయి అని ఇంకో అడిషనల్ డేటాబేస్ అవసరం లేదు క్లిక్కి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లిక్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఈటీఎల్స్ టూల్ బికాస్ క్లిక్ లోడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. ఆ ర్యామ్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే నో వన్ నీడ్, మనకి ఎవరు అవసరం లేదు. అండ్ యూ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ర్యామ్ యూజింగ్ ద QBDs. That's one of the things. So first we extract the data directly from the databases, and then we transform the data, and then we load the data into channels. This is the major advantage compared with the other BA tools. ఎవరైనా సరే, ఏ కస్టమర్ అయినా సరే ఎలా ఉంటారంటే డబ్బులు సేవింగ్ కో చూస్తారు. నాకు ఐ వాంట్ హై విజువలైజేషన్స్, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఐ వాంట్ లో కాస్ట్. నాకు లో కాస్ట్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అయ్యే టూల్స్ కావాలి. అటువంటి టూల్స్లో కరెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న టూల్స్లో క్లిక్ సెన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది టూల్. చాలా మార్కెట్ ఉందండి క్లిక్ సెన్స్కి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో. కంపేరింగ్ విత్ ది పవర్ బిఐ అండ్ టాబ్లియో, లైక్ దిస్ ఇస్ ది మేజర్ లీడింగ్ టూల్ ఇన్ ద మార్కెట్. బట్ చాలా మంది జనాలకు తెలియదు ఇది. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్, ఇట్స్ నాట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది అమెజాన్. మనకు ఓన్లీ అక్కడి నుంచి వచ్చిన టూల్స్ మాత్రమే. వితౌట్ పబ్లిసిటీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద టూల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు పవర్ బిఐ ఏంటంటే దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ పబ్లిసిటీ, ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్. అండ్ ఎవ్రీ వన్ బిలీవ్ దాట్ ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ అంటే బాగుంటుంది అనుకుంటారు. కానీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దీస్ టూల్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ థింగ్స్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. Novartis is one of the major client for Power BI. Last 3 years, 4 years లో they completely switched from Power BI to Qlik Sense. అంతకుముందు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్, నోవార్టిస్ ఆర్గనైజేషన్లో they use the Qlik Sense Power BI, but now they completely switched to Qlik Sense. Not only the Novartis, చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. I'll talk about those companies in further slides. But in terms of like చాలా మందికి ఏంటంటే మార్కెట్ని బట్టి వెళ్తారు తప్పించి, అంటే బ్రాండ్ని బట్టి వెళ్తారు తప్పించి మార్కెట్ని బట్టి వెళ్ళట్లేదు. సో దట్స్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్. లైక్ దట్స్ ద రీజన్ క్లిక్ సెన్స్ ఇస్ నాట్. చాలా మందికి, మీకు కూడా మేబీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం యూ మైట్ హ్యావ్ హియరింగ్ అబౌట్ ది క్లిక్ సెన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, డస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ ది నాన్ ఐటీ పీపుల్? సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నన్ను ఇంతకుముందు బ్యాచ్లో వాళ్ళు అడిగేవారు, చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు, ఇది నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి వర్క్ అవుతుందా అని. ఎస్, డెఫినెట్లీ అండి. నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఏదైనా సరే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్.
రిపోర్టింగ్ టూల్లో వర్క్ చేయాలి అంటే మీకు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యూ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ ఐటీ. దే ఆల్సో కెన్ లర్న్ దీస్ థింగ్స్. బట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఈస్ లైక్ బేసిక్ లెవెల్ data related things మీకు అర్థమవుతాయి. ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ వర్క్ ఆన్ ది రిపోర్టింగ్ పార్ట్. సో ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ వన్ అండి. సో డజంట్ రిక్వైర్స్. సో non-IT, non-technical, technical both can learn this Qlik Sense and basic understanding of the data concept, database concept, like tables అంటే ఏంటి, జాయింట్స్ అంటే ఏంటి, కాలమ్స్ అంటే ఏంటి, మెజర్స్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి బేసిక్ లెవెల్ థింగ్స్ ఐ విల్ కవర్ దిస్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ పార్ట్. బట్ ఇలాంటివి తెలిస్తే మీకు యూఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. అండ్ క్లిక్ సెన్స్ బై కస్టమర్ ఇండస్ట్రీ మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఏ కస్టమర్ ఎక్కడ ఎక్కువ క్లిక్ సెన్స్ వాడుతున్నారు అండ్ ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ క్లిక్ సెన్స్ ప్రజెంట్ ఎక్కువ నడుస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ యాజ్ ఆఫ్ 2021, sorry. This is as of 2021, but nowadays like it become more popular in both United States and India. ఇండియాలో కూడా చాలా మంది వాడుతున్నారు, బట్ this data as of 2021. So like you can see like almost all the different sectors using Qlik Sense, like manufacturing companies కానివ్వండి, కన్స్యూమర్ గుడ్ అండ్ ప్యాకేజ్, గవర్నమెంట్స్ కూడా వాడుతున్నాయి. లెట్ మీ టెల్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా వాడుతున్నది Qlik Sense tool. ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఆల్సో, లైక్ హెచ్ఎస్బిసి లాంటి బ్యాంక్స్ వాడుతున్నాయి. హెచ్ఎస్బిసి అండ్ బట్ ఇట్ కాల్ క్రెడిట్ సూసి. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ క్రెడిట్ సూసి. యూరోప్లో చాలా పెద్ద బ్యాంక్ అది క్రెడిట్ సూసి అనేది. దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఇట్. అండ్ అవర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ NSE, so that is also using the Qlik Sense tool. And one of the major company in India, Tata Groups. టాటా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. లైక్ టు అండర్స్టాండ్ దర్ కంపెనీస్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ యొక్క గ్రోత్, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళ రిపోర్టింగ్ లో వాళ్ళు వాడే టూల్ Qlik Sense tool. సో దీస్ ఆర్ ది టాప్ క్లయింట్స్ దట్ ఫ్రమ్ ది different tools. Indian Oil is also using it. Samsung from the beginning stages of the Samsung, they are using Qlik Sense. And as I mentioned, Novartis is one of the major client in India. So they're also completely switched to Qlik Sense. Shoppers Stop, that is also using the Qlik Sense for the reporting. And Australian Cricket Board is also using the Qlik Sense tool to understand the other countries, other country team players యొక్క strategies, వాళ్ళ స్కోరింగ్ కానివ్వండి, వాళ్ళ యావరేజెస్, వాళ్ళ ఎక్కడ ఆడుతారు, వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో బాగా ఆడతారు, ఎలా ఆడతారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ట్రాక్ చేయడం కోసం దే యూజింగ్ ది Qlik Sense tool. దీంతో పాటు మోర్ దెన్ 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు క్లిక్కి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో. సో 40,000 ప్లస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ మార్కెట్ దే హ్యావ్. సో మేజర్గా అయితే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఎక్కువ నడుస్తుంది. బట్ నవడేస్ లైక్ ఇట్ ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ టు లైక్ అరబ్ కంట్రీస్ నవడేస్. లైక్ ఇంతకుముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి చాలా మందికి అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా జరిగాయి. మలేషియాలో, సింగపూర్లో కూడా చాలా కంపెనీ జాబ్స్ అంటే ఆఫర్స్ వచ్చాయి ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళకి. స్టార్టింగ్ సెకండ్ బ్యాచ్ అండ్ థర్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి దే గాట్ ది ఆఫర్ ఫ్రమ్ మలేషియా. సో అంటే నవడేస్ లైక్ దిస్ టూల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ కంట్రీ అండ్ వితౌట్ లైక్ it's not like focusing on only particular things. So like any organization can use the BI tools, and ఈ BI tools లో like తక్కువ కాస్ట్ లో ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఇచ్చే టూల్ ఏంటంటే Qlik Sense. దట్స్ ద రీజన్ లైక్ నౌడేస్ లైక్ ఇట్ ఇస్ booming like anything. So any questions so far on this Qlik Sense? I'll go into the demo sessions of the Qlik Sense, and before I start, like just want to understand, do you have any questions? Okay. Okay, so this is the Qlik Sense desktop అండి. As soon as you open the Qlik Sense desktop, once you install in your system, మీరు సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత you will notice this is your workspace. దీన్ని హబ్ అంటారు, Qlik Sense హబ్ అంటారు దీన్ని. హబ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేస్ వేర్ యూ వర్క్. మీరు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ అన్ని డెవలప్ చేయడము ఇక్కడే చేస్తారు హబ్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ లైక్ మీరు ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు అప్లికేషన్, అది ఆ రిపోర్ట్ ఏ అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేయాలి. సో క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది నేమ్ లైక్
VLR June Hello, 2023. sir. Yeah. So, మాకు screen, does it work for non-IT people? అదే slide కనిపిస్తుంది. So, I'm not sure అవునా? if I will share it. Okay. Let me. Oh, maybe yeah. That I shared only for that particular screen. కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు? Yeah, now we can. Yes. So this is the Qlik Sense hub అండి. As soon as you install in your system, మీరు Qlik Sense ఓపెన్ చేస్తే the first thing you see is like మీ దాంట్లో అయితే మీకు అసలు ఏ అప్లికేషన్ కూడా కనిపించదు, because these are the applications I created for my client. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే this is for the demo batch for February 2023. So these are the different applications that I created. So ఈ applications లో you will have the reports. Within the application లో you will have the reports. So first you need to create your application. So I just created one application. Let me VLR June 2023. So లేదంటే మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్ కూడా you can do it, just provide the name. Okay, let me give the another thing. VLR June. So as soon as you click on the create and provide the name, మీరు జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు అంతే. సో ఇందులో ఇంకా ఇంతవరకు మీకు ఏం చేయలేదు. సో ఫస్ట్ యాప్ వాజ్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దెన్ ఓపెన్ ది అప్లికేషన్. So this is the application where you have to load your data and create your visualizations. This is the place you have to load the data from the databases and then you have to create your data. So మన డేటాని లోడ్ చేయాలంటే there are two ways. మనకు 2 ways ఉన్నాయండి డేటాను లోడ్ చేయడానికి. ఇక్కడ చూస్తే పైన మీరు ఇక్కడ పైన చూస్తే ప్రిపేర్ సెక్షన్, అనలైజ్ సెక్షన్, నరేట్ సెక్షన్ అని ఉంది. నరేట్ సెక్షన్ అబౌట్ ఇగ్నోర్ అబౌట్ ది నరేట్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ది డెవలపర్. ఈ అనలైజ్ అండ్ ప్రిపేర్ సెక్షన్ ప్యూర్లీ ఫర్ డెవలపర్స్. అంటే ఇది యాజ్ అ డెవలపర్ గా మనం ఎక్కువ వర్క్ చేసే పార్ట్ మాత్రం మాక్సిమం పార్ట్ ఇవి రెండు పార్ట్స్, ప్రిపేర్ అండ్ అనలైజ్. సో ప్రిపేర్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ అ నేమ్ సేస్, ఫస్ట్ మీరు డేటాని ప్రిపేర్ చేయాలి. మీకు కావాల్సినట్టు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి డేటాని. ఫస్ట్ దానికి ఏం చేయాలి, డేటాని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ డేటాబేస్. ఇప్పుడు మీరు ఒక వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ పంపించాలి అంటే మీకు మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ఎలా అవసరమో, మీరు ఒక డేటాని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు డేటాబేస్ కనెక్షన్ కావాలి. సో ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే దెర్ ఆర్ 2 ways. డేటా మేనేజర్ ఒకటి, డేటా లోడేటర్ ఒకటి. సో డేటా మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే, డేటా మేనేజర్ అనేది ప్యూర్లీ ఫర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్. మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను సెల్ఫ్ సర్వీస్ అని. సెల్ఫ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఓన్గా రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి. చిన్న డేటా ఉంది నా దగ్గర, ఒక చిన్న శాంపిల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది, నాకు కోడింగ్ రాయడం అంత ఇష్టం లేదు, సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా నా కోసం కోడ్ రాయాలి అనుకుంటే దే కెన్ యూజ్ ది డేటా మేనేజర్. డేటా మేనేజర్ ఏం చేస్తారంటే మీరు చేసే యాక్షన్స్ని బట్టి సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. అదే డేటా లోడేటర్ అనుకోండి, ఇట్స్ ప్యూర్లీ డెవలపర్ థింగ్స్. మీరు రియల్ టైంలో కంపేరింగ్ విత్ డేటా మేనేజర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజ్ ది డేటా లోడేటర్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్లీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్లీ. ఇక ఆటోమేటిక్గా రాసేది ఏముండదు, మీరే ప్రతి స్టెప్ మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి. సో దిస్ బై యూజింగ్ దిస్ డేటా లోడేటర్ యూ కెన్ రైట్ ది కాంప్లెక్స్ లాజిక్స్. అంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ టాపిక్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. డేటా మేనేజర్ అనేది ఒక అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకే ఉంటుంది. అంటే బేసిక్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ వరకు మాత్రమే మీరు దాంట్లో డేటా మేనేజర్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఏమైనా రాయాలి అనుకుంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది డేటా లోడేటర్. సో రియల్ టైంలో మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, అంటే మీరే ఓన్గా స్టార్ట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్, అప్పుడే స్టార్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే యూ కెన్ ప్రిఫర్ ది డేటా మేనేజర్. అంటే రిపోర్టే మీరు ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఇంతవరకు ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, మీరే గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ది డేటా మేనేజర్. దీనివల్ల మీకు ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ టైం సేవ్ అవుతుంది. మీరు డేటాను లోడ్ చేయగానే సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సినట్టు టేబుల్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా మీకు అంటే మీరు కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని మీరు విత్ మాన్యువల్ వర్క్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆటోమేటిక్ వే. అండ్ రిపోర్ట్స్లో కూడా సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్, యూ డోంట్ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ రైట్ ఇట్. మీరు కూడా రిపోర్ట్స్లో కూడా యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ
take this. So ముందు బ్యాచ్ జరిగిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So let's say, for example, I have this kind of reports. Okay, these are the reports that I use that we created in the previous batch. Me previous batch ఇంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, 6,980 కస్టమర్స్. అండ్ నా దగ్గర 130 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 130 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఐటమ్స్ ఉన్నాయి 130. ఇట్ మై బి మొబైల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, క్లాస్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఈ 130 ప్రోడక్ట్స్ని ఈ టోటల్ కస్టమర్స్ కలిపి నాకు ఇంత సేల్ చేశారు. అండ్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ కొనడానికి, ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బట్టల షాప్ పెట్టాను అంటే, బట్టల షాప్కి నేను బట్టల్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంటాను. నాకు వెండర్స్ ఉంటారు, సప్లయర్స్ ఉంటారు, నాకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను కొని 100 రూపీస్కి ఒక షర్ట్ ప్యాంట్ అట్లా కొని నేను 150-200కి అమ్ముతాను బయట. So that is my expenses. So ఇది total sales, and for the to achieve the sales, I నా ఎక్స్పెన్స్ వచ్చేసి ఇంత అయింది. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్, లైక్ నాకు రూమ్ రెంట్స్ అనివ్వండి, కరెంట్ బిల్లు, నా షాప్లో పనిచేసే వాళ్ళ శాలరీస్ అన్నీ పోను నాకు టోటల్గా ప్రాఫిట్ ఇంత మిగిలింది. నా ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చూసుకుంటే నాకు 78% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇది నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్, ఎక్స్పెన్సెస్ నథింగ్ బట్ నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకున్నాను. నేను ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఇంత సేల్ జరిగింది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 78% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఈ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం కూడా మీకు ఇక్కడ షీట్, ఇక్కడ కూడా మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ కరెంట్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 వెర్షన్, అది డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కాబట్టి నాకు ఒకటే కనిపిస్తుంది. బట్ మీకు రియల్ టైంలో మాత్రం ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, షీట్స్ అండ్ ఒకటి ఇన్సైట్స్ అని ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ దట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇన్సైట్స్, ఇక్కడ మీరు ఈ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తుంటే దర్ ఇస్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇన్సైట్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెర్షన్లో ఓన్లీ షీటే కనిపిస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ మై డెస్క్టాప్ వెర్షన్. డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో లేటెస్ట్ రిలీజ్లో వాళ్ళు ఇన్సైట్స్ అనేది తీసేశారు. బట్ కంపెనీ వెర్షన్స్, మీరు అయితే క్లయింట్ వెర్షన్స్ వాడతారో దాంట్లో మాత్రం మీకు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఈ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మీకు ఏదైతే డేటాను మీరు లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ డేటాను బేస్ చేసుకొని సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా చార్ట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు మాన్యువల్లీ, ఇంతకుముందు అంటే డెవలపర్స్ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం అండి ఒక 2 years బ్యాక్ వరకు. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ అలవాటైందో డెవలపర్స్కి, లైక్ నేను ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 years నుంచి చాలా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేశాను, బట్ ఏ రిపోర్ట్ కూడా నేను అంతగా ఫోకస్ అంటే ఇంతకుముందు పెట్టినంత ఎఫర్ట్ పెట్టలేదు. జస్ట్ ఇక్కడికి వస్తాను, జనరేట్ ఇన్సైట్స్ ఆప్షన్ కదా, దీనిపైన క్లిక్ చేస్తాను. ఇది ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది మీకు ఇన్సైట్స్ అనేది అంటే, రిక్వైర్మెంట్స్లో మీకు వాళ్ళు ఏ చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలో తెలియకపోతే, అంటే చెప్పకపోతే, నాకు ఈ చార్ట్స్ కావాలి అని వాళ్ళు చెప్పకపోతే, మిమ్మల్ని ఆటోమేటిక్గా చార్ట్స్ మీరే ఏదైనా చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి నా కోసం అన్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఏ చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఇన్సైట్స్ ఆప్షన్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది జనరేట్ ఇన్సైట్స్. సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాటా యూ హ్యావ్. బట్ మ్యాక్సిమం సెనారియోస్లో మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా క్లయింట్ చెప్తాడు, నాకు ఈ చార్ట్ కావాలి, నాకు బార్ చార్ట్ కావాలి, నాకు పై చార్ట్ కావాలి, నాకు రిపోర్ట్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తారు. అలా చెప్పకుండా మీకు ఏమైనా అంటే మాత్రం మీరు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో రిపోర్ట్లో అయితే మీకు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ హెల్ప్ అవుతుంది, అండ్ ప్రిపేర్లో వచ్చేసరికి మీకు డాటా మేనేజర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా సిస్టమే వర్క్ చేయడం కోసం వీటిని బేస్ చేసుకొని మీకు 70% ఆఫ్ ది వర్క్ విల్ బి డన్. మీ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్లో 70% of the work will be done by using the data manager and insights. But the remaining 30% ఏంటి అంటే, you have to do some modifications. సిస్టమ్ చార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, కానీ ఆ చార్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి నీట్ వేలో ఉండవు. అంటే సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసే చార్ట్ అంత నీట్గా ఉండదు మనకి. లైక్ సిస్టమ్ వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే, లైక్ దెర్ ఇస్ నో, ఇప్పుడు ఈ లేబుల్స్ కనిపించవు, ఈ కలర్స్ ఇలా ఉండవు. యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. నాకు ఈ కలర్స్ ఇలా చూపించాలి, ఈ సైజ్ చార్ట్ అనేది ఈ సైజులోనే ఉండాలి,
ఈ చార్ట్కి మధ్యలో ఇంత స్పేస్ ఉండాలి, ఇలాంటి బటన్స్ ఉండాలి, ఫిల్టర్స్ ఉండాలి. ఇవేమి కూడా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయదు. ఇవి ఇలాంటి బేసిక్ లెవెల్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ మాన్యువల్లీ, విచ్ విల్ బి 30% ఆఫ్ యువర్ వర్క్. The work will be done by the data, by using the data manager and insights an option. Insights లేకుండా కూడా you can create your own charts. So దానికోసం కూడా there is a one more option. Just click on the create new. Let me create a new sheet. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏ చార్ట్ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు. I have a different kind of charts here in the Qlik Sense, but నాకు ఏ చార్ట్ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు. సో దానికి కూడా సిస్టమ్ మనకి అటువంటిప్పుడు కూడా మనకి ఎలా అవుతుందంటే, నేను ఇప్పుడు టోటల్ సేల్స్ అన్నాను, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఒక కేపీఐ ఇచ్చేస్తున్నారు. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ కస్టమర్ నేమ్. So it immediately converted that chart into bar chart. You can also see, refer like ఈ డేటాకి ఇంకా వేరే చార్ట్ ఏదైనా ఉందా కూడా you can automatically refer that by using the. సో మీకు బార్ కాకుండా you can create a table chart. You can also. సో ఇలా కూడా మీరు రిపోర్ట్స్ కి ఆటోమేటిక్ వేలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ నీడ్ టు లైక్ మాన్యువల్లీ, లైక్ మీరంతా దీని గురించి రిపోర్ట్స్ ఫిల్ చేయడం కోసం యూ డోంట్ నీడ్ రియల్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్, లైక్ వాట్ రిపోర్ట్స్ షుడ్ బి డెవలప్. మీకు ఉన్న డేటాని మీరు ఆటోమేటిక్గా సింపుల్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే సిస్టమే చేస్తుంది. Depends on the like data, that data will show up here. So this is the prepare section where you have to connect your your Qlik Sense to the database. So ఇక్కడ మీరు data connections ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే you have to create a connection. మనకి ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి వాట్సాప్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటివి పనిచేయాలి అంటే ఎలా అయితే మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవసరమో, మనకి డేటాబేస్లో నుంచి డేటాను తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ connection. Database untai, create a database connections. There are multiple databases. You can see these are the different kind of databases. Or you can connect to the Facebook. Your Facebook credentials enter chesi, you can connect to your Facebook and get the data. Idu anukunte మీ Google Drive information. ఇంకా లేదు అనుకుంటే మీకు ట్విట్టర్ ఏమన్నా ఉంటే ట్విట్టర్ సంబంధించిన డేటా కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎన్ని పోస్టులు పెట్టారు, ఎన్ని లైక్స్ వచ్చినాయి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ databases we have. You can connect to by from the ఫస్ట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు డేటాబేస్ లేదు, నా లోకల్ సిస్టంలో నా ఫైల్స్ ఉన్నవి, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నవి, సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉన్నవి, అవి లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను, క్రియేట్ కనెక్షన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. మీ ఫైల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ఉన్న ఫోల్డర్కి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది కనెక్షన్. సో దేర్ యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ ఆల్ మై ఫైల్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాత్. సిలో యూజర్స్లో, అలా యూజర్స్లో, డాక్యుమెంట్స్, క్లిక్లో, సెన్స్లో, యాప్స్లో. So this is the place I have all the my CSV files or Excel files located. So దాని ఫస్ట్ ఆ కనెక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాను, క్రియేట్ చేశాను. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ అ న్యూ కనెక్షన్ హియర్. సో ఇప్పుడు నా ఫోల్డర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి లెట్స్ గో టు ది క్లిక్ ఆన్ ఫోల్డర్, గో టు ది క్లిక్, లేదంటే లెట్స్ కాపీ ది పాత్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హియర్. So this is the place where I have all my CSV files located. So let's copy this file, location path. Go to the Qlik Sense and just simply ikkada meer ee place lo paste it, enter. So first connection ki name ichi create cheyali meeru. Let's say for example source files అని ఒక నేమ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఈ path ki just click on create. So as soon as you provide the connection, created a connection, the connection will appear here, and from here now you can
load the Excel files. So ఇప్పుడు select data అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకొని CSV ఫైల్ ఉన్న దగ్గర ఈ ఫైల్ లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లోడ్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్. సో దిస్ ఇస్ ది load the first inset. So this is my customer CSV file యొక్క data. ఇందులో కస్టమర్ లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇవి. We are trying to load it and you have to, ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద డాటా. You created the connection, you added the CSV file and then you are loading the data. So now you can see customers నుంచి 18,000 records వచ్చినాయి. And then let's go to the sheet level. Just drag and drop. Just annual income drag and drop and by gender. So gender wise annual income ఎంత మంది ఉంది, ఫీమేల్ కి ఎంత annual income ఉంది, మేల్ కి ఎంత మంది ఉన్నాయి, అండ్ ఫీమేల్ మేల్ కాకుండా కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ డాటా ఎంటర్ అవ్వలేదు. సో వాళ్ళ డాటా వచ్చేసి ఎంత ఉంది, వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ బట్టి. లెట్స్ సే professional, skilled manuals, this is comes under males, this is females. So ఇలా different kind of charts ni you can build automatically, you can build it. I mean you don't need to manually అరే ఏ చార్ట్ తీసుకోవాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని అంత వర్రీ అవ్వకుండా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు మీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాటాని బట్టి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. లేదు అంటే చాలా వరకు కేసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు లెట్ మీ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. This is one real-time scenario. There you can see pie chart for the number of invoices per sector. అంటే వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు, నాకు చెప్పారు వాళ్ళు పై చార్ట్ క్రియేట్ చేయండి, దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ బై సెక్టార్ చూపించాలి. సెక్టార్ అంటే బట్టి లొకేషన్ బట్టి నాకు ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు వచ్చాయి, ఇన్వాయిస్ అమౌంట్కి మళ్ళీ ఒక పై చార్ట్ ఫర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ పర్ యూజర్, ఒక యూజర్కి ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అమెజాన్, ఇప్పుడు సిమిలర్ టు దిస్ ఇస్ అమెజాన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఏ లొకేషన్ నుంచి నాకు ఎక్కువ ఇన్వాయిస్లు ఉన్నాయి, ఏ యూజర్ ఎన్ని ఇన్వాయిస్లు క్రియేట్ చేశారు నాకు, అంటే ఎంత బిజినెస్ చేస్తారు ఇప్పటివరకు, అండ్ యావరేజ్ హౌ మెనీ డేస్ దట్ ఇన్వాయిస్ ఇస్ టేకింగ్ టైం, అంటే ఒక ఇన్వాయిస్కి ఇంకో ఇన్వాయిస్కి మధ్యలో యావరేజ్ ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు నేను అమెజాన్లో లాస్ట్ మంత్ ఒక ఆర్డర్ పెట్టాను, మళ్ళీ ఈ మంత్ పెట్టాను, అంటే టోటల్గా 1 month డిఫరెన్స్ ఉంది నాకు. లాస్ట్ మంత్కి ఈ మంత్కి 1 month గ్యాప్ తీసుకుని నేను మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టాను. సో బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వై దిస్ పర్సన్ టుక్ 1 month ఆఫ్ గ్యాప్ అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు. బికాస్ ఆఫ్ ది ఆఫర్స్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఇన్ ది అమెజాన్. వాళ్ళ ఆఫర్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అండి, నాది రియల్ టైమ్ సినారియో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జనరల్గా నేను పేటిఎం యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తాను. నాకు పేటిఎం వాడు ఏంటంటే, ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తున్నా, దేనికి పే చేస్తున్నా, అడిషనల్గా అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నాకు ఫోన్పే వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడు ఫ్రీగా, అంటే ఫోన్పేలో నేను ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఫ్రీగా పే చేయొచ్చు. సో నేను ఏం చేశానంటే, లాస్ట్ 4 months నుంచి నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ ది ఫోన్పే ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేమెంట్. సడన్గా పేటిఎం వాడు నాకు వాళ్ళ కస్టమర్ కేర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, సార్ యూఆర్ నాట్ పేయింగ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ యూజింగ్ ది పేటిఎం, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సార్, మే ఐ నో ద రీజన్ అంటే. నాకు లేదండి, మాకు ఇట్లా ఆఫర్స్ ఏం లేవు, మీరు అడిషనల్గా నాకు డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లైక్ అదర్ వెండర్స్ వాళ్ళు ఫ్రీగా నాకు ఇస్తున్నప్పుడు వై షుడ్ ఐ పే అమౌంట్ టు యూ లైక్ అని ఇలా చెప్పేసి నేను దెన్ కాల్ కట్ చేశాను. తర్వాత నెక్స్ట్ డేనే దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ది లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్స్, యూ కెన్ యూస్ ది పేటిఎం ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేమెంట్. అంటే వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ 4 months నుంచి వాళ్ళకి కట్టట్లేదు అని?
It's all because of the reporting tools. They analyze your reports. మీ డాటాని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకుంటారు. తీసుకొని ఇప్పుడున్న రిపోర్ట్లో కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక మీకు చూపించిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం, let me show you one more time. So there is a one requirement here. So pending with AP days, more than 4 days or more than 6 days. ఇప్పుడు నా కేసులో ఏంటంటే ఎవరైతే కస్టమర్స్ more than 3 months they are not using their phone Paytm, they will identify that by using this kind of reporting capabilities. వాళ్ళు more than 3 months వాడకపోతే, ఇప్పుడు more than 4 days వాళ్ళు ఆపి వాడకపోతే ఇట్ షుడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎల్లో కలర్. ఆ డాటా అనేది మనకి ఎల్లో కలర్ లో ప్రెజెంట్ అవ్వాలి. సో రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేయగానే వాళ్ళకి ఎల్లో కలర్ లో కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు దే క్విక్లీ లుక్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే, వై దిస్ కస్టమర్ ఇస్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లాస్ట్ 4 days. అండ్ ఎవరైతే 6 days అన్న ఎక్కువ వాడలేదో వాళ్ళకి ఆరెంజ్ కలర్ లో డాటా డిస్ప్లే చేయాలి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని దే విల్ ప్రొవైడ్ ది ఆఫర్స్. మీకు అలాగే వస్తాయి. మీకు జనరల్ గా మీకు చాలా వరకు ఆఫర్స్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా చాలా డిపెండ్స్ ఆన్ ది రిపోర్టింగ్. బ్యాక్ ఎండ్ లో వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి they'll understand your data and they try to use that platform more frequently. వాళ్ళకి మీరు ఎంత ఎక్కువ వాడితే వాళ్ళకి అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తాయి. they'll get the high amount. మీరు వాడడం ఆపేస్తే their revenue will decrease and their business will go into the losses. సో ఇవన్నీ చేయాలన్నా కూడా they definitely need the reporting tools. వాళ్ళు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ వాడుకోవచ్చు, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లిక్ సెన్స్, బట్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ది టూల్స్ కరెంట్ మార్కెట్లో ఉన్నది మాత్రం పవర్ బిఐ, టాబ్లియో అండ్ క్లిక్ సెన్స్. అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ప్రిఫర్ మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు బయట వెళ్ళి అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్లో ఉంటే యూ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద మార్కెట్ ఈస్. కరెంట్లో అయితే క్లిక్ సెన్స్ ఉన్నంత మార్కెట్ మిగతా ఏ బిఐ టూల్స్కి అయితే లేదు. ఐ స్ట్రాంగ్లీ సే దట్. Why? Because like even like our institute also, like majority of the people are like waiting for calls on the Power BI. చాలా మంది కాల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పవర్ బిఐలో, నేర్చుకున్నారు బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాల్స్ బికాస్ పవర్ బిఐ అనేది జస్ట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్ గో విత్ ద బ్రాండ్స్. పీపుల్ గో విత్ ద బ్రాండ్స్ విల్ definitely get affected. People go with the market will get benefit. So any questions, anyone?